Good morning to all, and welcome you all for the 18th lecture on basic circuit theory. So, we have been discussing Thevenin's and Norton's theorem. I hope so we completed enough problems on Thevenin and Norton. I want to give the definition for Thevenin and Norton that later I will give. Before that, I want to start my favorite theorem. Okay, it's named, the name itself, you can define this theorem very simply. Okay, so let me put the heading. What's the next theorem? So we completed superposition, Thevenin and Norton. What is the fourth theorem? We are going to study six theorems, right? As I told. What is the fourth theorem? Anyone? It's my favorite. And I hope so hereafter you too will apply this maximum power transfer theorem in your life. Okay. So the title is maximum power transfer theorem. Okay, let me do one homework. And நேற்று ரெண்டு homework problem கொடுத்தேன் எத்தனை மார்க் பண்ணுன்னு தெரியல. No problem. Now take this circuit. Okay. Take this Thevenin equivalent circuit. And take this is my Thevenin equivalent. Okay. And here I want to connect the load. Okay. Take this voltage is some 10 volt as Thevenin voltage. And this is some 5 ohm. And take this is my load RL. Okay, I don't know the value. I want to give different values. I want to take 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 7 ohm, and 9 ohm. Okay, let me take these five values. Okay, my aim is I want to prove what is maximum power transfer theorem. That first 10 minutes konjam blind airkum. After that you will get the idea. So don't worry. Now my question. Okay, what is the power absorbed by this load resistor? Power absorbed by load resistor RL. You want to calculate the power absorbed by load resistor. What's the formula for power? We are having three different formula. P times I, if you know the voltage and the current, or V squared by R, if you know the voltage and the resistance, or I squared R, if you know the current and the resistance. Which one will we follow? Can I take the third one? So this time, I want to take the formula for RL equal to I squared R. What is my I? This is my I. Okay. So how will you find I? What is the formula for I? I equal to V by R, right? So 10 divided by, what is R? Suppose take first RL equal to 2 ohms. Take RL equal to 2 ohms. At the time I is given by 10 by 7, right? Because this is 2, both are connected in series. So 5 plus 2, 7, voltage is 10. So 10 divided by 7 will give you. So now, what is my I squared R? This is my power, right? So this is nothing but 10 divided by 7 the whole square, okay, into R. What is the value for R? This R is 2. So now this is my power, right? So let me know the power value. Similarly, you can take 4 ohm and you can take 5 ohm and you can take 7 ohm and finally take 9 ohm. If you will take 4 ohm, what is this? Current I equal to V by R. So this time V is constant 10, but 5 plus 4, 9. This time 10 divided by 5 plus 5, 10. This time 10 divided by 5 plus 7, 12. And this time 10 divided by 5 plus 9, 14. Okay. And I squared R 10 divided by 9 the whole square. And here R is 4.
10 divided by 10 the whole square, and here R is 5. 10 divided by 12 the whole square, and here R is 7. 10 divided by 14 the whole square, and here R is 9. Just simply I am changing the load, okay, and I am finding the power absorbed by different loads, okay. So now take this tabular column, it's very important. Now you guys take your calculator and just work on it. You got the idea? The formula எப்படி வந்து இந்த tabular column எப்படி பண்றேன்? Simple, okay. Yes, study with me. Yes, sir. So what is the first power? Power absorbed by 2 ohm resistor. Anyone? இங்க என்ன வந்துச்சு answer? First answer இங்க 10 by 7 the whole square times 2. 4.081. 4.081 watts, right? You know that it is in watts. Okay, so 4.08. Second one. 4.938. Third one. It's 5, right? Obviously, so because 10 10 both cancel. So 1 squared again 1. So 1 times 5 5. Yeah. Fourth one. 4.8611. 4.86. Fifth one. 4.5919. Yeah, very good. Now have you got? Now what's your observation from this? Anyone? And what is this 5? What is the relation between this 5 and what is this 5? This is nothing but my, what is this? Source resistance actually, right? And this is my load. So when you are getting maximum power, when are you getting maximum power? See this? Sir, well, load Yeah, yeah. resistance equal to When RL equal to RS, what is happening? Maximum power is transferred to the load, okay. Maximum power is transferred to the load when RL equal to RS. This is called maximum, see the title, maximum power transfer theorem. So when maximum power will be transferred to the load அப்படின்னா when RL equal to RS, right? Actually, this is my Thevenin equivalent circuit. In simply, I can say this is my Thevenin equivalent circuit. Okay, where RS is equal to RTH, the source resistance. When RL equal to RS, when RL equal to RTH, so maximum power will be transferred to the load. Here is the proof, right? Now take this. Just for your better understanding, okay, you know, பேர் சொல்லாமலே சொல்றேன். இன்னும் இப்போ நம்ம ஒருத்தங்களை ப்ரப்போஸ் பண்றோம்னா எப்போ வந்து நம்ம லவ் அக்செப்ட் ஆகும்? எனி கெஸ்? நம்மளோட ஸ்லாங்ல சொன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும் இல்லையா? அப்பதான் என்ன ஆகும்? லவ் அக்செப்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ப்ரப்போசிங் எனிதிங் anyone, what you want to do? You want to know their source resistance, okay, and change your resistance to their resistance, then obviously, okay, got the idea? So this is the theory I applied in my own life, okay. First வந்துட்டு I was rejected, you know, because at the time I don't know maximum power transfer theorem என்றால் என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற, அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற. ஒரு 6 மாசத்துல அவங்க கூட பழகி அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மாத்தி, ஓகே, டுடே ஷீ இஸ் மை வைஃப், ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், ஓகே.
This is my classmate, UG mate, in Theology College of Engineering. Okay, just to understand, ma, no more intention and all. Got the idea? What is maximum power transfer theorem? So simple words you can say when RL equal to RS. Doubt on it. When RL equal to RS, okay, maximum power is transferred to the load. This is just for your understanding. I have given this, right? இதெல்லாம் exam கேட்க மாட்டாங்க, but you want to understand it, right? So now shall we solve some problems based on this? Okay. So once again, what we are going to do, we are going to calculate Thevenin equivalent. So once if you know how to calculate Thevenin equivalent, then the extension of Thevenin equivalent will give you maximum power transfer theorem. It's very simple, right? So I will complete this by today. So we will solve the first problem. Okay, take example number 1. Find R out to get maximum power. That is the problem. Take this problem. I hope so you can solve by yourself. Plus minus, it's my 2 volt and it's my 2 ohm, plus minus 4 volt, 3 ohm. Okay, and actually here it is R out is connected. I don't know the value of this R out, but this time I want to calculate this R out in order to get maximum power. Okay. So now what do you want to do? Any idea? How will you calculate R out? How will you calculate R out? What you will do? We'll find the Thevenin equivalent voltage and resistance. Arma. Shashank, sir. Yeah, thank you. So what you will do? Prasant, not the present. இல்ல சார் நேற்று பஜாஜ் இன்டர்வியூ okay. எல்லாம் ஆன்சர் பண்ற பாத்தியா பெரிய ஆள்றாங்க. Thank you. So what do you want to do? You want to find the Thevenin equivalent. You want to find the Thevenin equivalent. Okay. So you will calculate VTH plus minus. You will calculate RTH, and here you will connect your R out. So therefore, what is your R out? R out equal to RTH. Now my question: is it needed to calculate VTH? Is it necessary to calculate VTH? Is it necessary? No need. No need, right? Yeah. So finding RTH itself enough. Okay. So read the question carefully. Sometimes they will give find Thevenin equivalent and calculate R out for maximum power. The question is like that. Okay. Find Thevenin equivalent and calculate R out. The question is like this, then follow this. Otherwise, they are asking R out. R out means for maximum power. What is the value for R out? Obviously, nothing but RTH. So simply calculate RTH, it will give you. So what's the value for RTH? What's the value for RTH? So here, which method will you follow? Method 1 or method 2? My aim is I want to calculate RTH. Yeah, as per method 2, you know RTH will be given by VTH divided by IN. This is by method 2. But method 1, you know the shortcut. Okay. So method 1 is very simple, right? So method 1, what is the procedure to calculate RTH?
So you will open the load and you will replace voltage source by short circuit. So short circuit, and you will open this load. Okay, now this is your R equivalent. Okay, so this is my 2 ohm and this is my 3 ohm. Okay, so what is RTH? What is RTH? RTH, that is my R out. So what's the value? 1.2. So 1.2. 3 times, yeah, 1.2. Yeah, very good. So R out is 1.2. Sir, pull us on the Okay. resistance circuit எப்படி சார் போட்டீங்க ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் Equivalent circuit, what is the procedure? Ma? First, you want to open the load, right? So Okay. let me, so I'm opening the load, okay? Mm. And Okay. you want to replace voltage source by short circuit, right? I'm replacing this voltage source by short circuit. Okay. I'm replacing this voltage source by, yeah. Got it? Yes, sir. Yeah, thank you. அந்த டச்சில் இருந்தா வந்துடும் விக்னேஷ், மேபி அதான் பிரச்சனை. மணி Shall we solve the next problem? This time, find Norton equivalent, okay? And calculate R out for maximum. Example number 2. This time, the question is, find Norton's equivalent and calculate R out for maximum power. Okay. Now take this. You guys, you please take it as an practice. Take it as a practice. Okay. This time I won't solve this problem. Okay. Then I will guide you. Don't worry. You guys, you please do by yourself. Take your calculator. And please work on it. And let me know the answer. Yeah, this is the problem. First, you find an Norton equivalent. Is it case 1 or case 2? Whenever they're asking to calculate Norton or Thevenin, you want to find, okay, which category it belongs to. Does it belong to case 1 or case 2? சார் கேஸ் 2 வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சார். கேஸ் 2 எப்படிமா? அம்மா நான் மெத்தட் 1 மெத்தட் 2 கேட்கல. கேஸ் 1 கேஸ் 2 ஒரு 3 கேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? கேஸ் 1ங்கிறது all are independent sources. கேஸ் 1. ஓகே, இப்போ கேஸ் 1ல மெத்தட் 1 மெத்தட் 2. That's it. It's up to you. But my aim is you want to calculate Norton equivalent. You take your own decision, nothing wrong. But இந்த இடத்துல நான் என்ன டிசிஷன் எடுப்பேன் அப்படின்னா, I will go with method 1. You guys, you please do by yourself. I don't want to disturb you people. Find Norton equivalent. That's it. So Norton equivalent, so R out no change, and the remaining thing can be replaced by
a single current source in parallel with a resistor. And this current source is given by IN, and this is my RL, and you know the procedure to calculate both. So you do by yourself. So which method you are going to follow, method or method 2? I too will follow that. Anyone? Sir, method 2 po. Method 2, yeah. Then no problem. Method 2, just for your reference, I am writing. Example put method 2 la எழுதிராத திருத்தறவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம்னு. Just they will look for the final answer. Okay, so method 2, very first step, you want to calculate VTH. Okay, so to find VTH, yeah. So here what is this? Whenever you are finding one current source in parallel with a resistance, please try to apply superposition. So source transformation theorem. If you will apply source transformation theorem, now it's become very easy. Okay. So and after that I am having this, and this is my, okay. And what is the procedure to calculate, you know, VTH? You want to open the load and find the voltage across it. Okay. And this is, what is this value? Now this arrow mark indicates plus. Now this is plus, this is minus. Okay. So listen it carefully. So now this is minus and this is plus. Because current is this time downwards, minus plus. And this is my 1 kilo ohm. What is the value for this V? V equal to I times R. This is 4000. 4 times 1000 will give you 4000. And this is minus plus 2 volt. And this is 2 kilo ohm. And I want to calculate this VTH. So how will you calculate? Yes, only I method 2 lo. But anyhow, simple application of KVL will give you the answer. So what is VTH? What is the formula to calculate VTH? Since it is open, right? It is open. So here is there any current will flow? No. But what is VTH? Sum of voltage drops in a loop, sir. In loop, right? Okay. So this current is 0 actually. But what about this current? This current, can I take some I1? Okay. So it is flowing like this. So now what is the voltage drop at this point? So this is 2 kilo ohm times this I1. I want to calculate I1, that I will find it later. Now apply KVL. Apply KVL. So minus 2 plus, what is this? Minus 2000 minus 2000 I1. This is minus 2 plus minus 2. This is plus 2 minus plus 3. This is plus 2 minus plus VTH equal 0. Okay. I want to calculate VTH. Therefore, what is VTH equals? Yeah. Bring all these remaining terms to the right hand side. So what you will get? 2000 times I1 plus 2 minus 3. So 2000 times I1 minus 1. This is my VTH. So what do you want to do? Now you want to calculate I1. Okay, listen me carefully. How will you calculate I1? Now, since it is open, okay, இப்போ இங்க எந்த current flow ஆகாது, எங்க எந்த current flow ஆகாது. Okay, so can I remove this? Okay, so now what is my I? In order to calculate I, now to find I or I1, apply KVL here, right? So this is plus 2 minus, so plus 4000. And what is the voltage drop here? Plus 2 minus, this is 1 kilo ohm times I1, right? So 1000 times
I1, this is plus 2 minus, so plus 2, this is plus 2 minus, so plus 2000 times I1 equals 0. So now what is I1? 3000 times I1 equals minus 4002, right? So I1 equal to minus 4002 divided by 3000. சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எப்படி போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. எதுரா? VT. find VT. ஆமாம் சார். ஓகே, எனக்கு என்ன இருந்துச்சு, ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ். ஓகே, இங்கே எனக்குள்ள வோல்டேஜ் VTH plus minus, right? This is my 3 volt actually. Since this circuit is open, current is 0, but open circuit என்ன இருக்கும், some voltage இருக்கும், அந்த voltage தான் எனக்கு VTH. Okay, I want to calculate this unknown VTH. என்ன பண்ண போறேன், simply I am going to apply KVL at this loop. Okay, இப்போ இந்த லூப்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எனக்கு 0, ஆனா பட் இங்க ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லூப் this current is I1. Okay, so I took this current is I1. So இது voltage source plus minus, but here register always we choose current entering is positive. கரண்ட் வந்து I1 தான் எடுக்கிறீங்களா இல்ல அது எந்த லூப்? இப்போ ஆக்சுவலா இது ஓபன் சர்க்யூட்ல சார், ரைட் சைடு ஓபன் சர்க்யூட்ல இங்க I0 ன்னு எடுத்துறேன், இங்க I ன்னு எடுக்கிறேன் 0. ஓகே, பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன வரும், இப்ப இங்க உள்ள கரண்ட் I1 minus this current I. 0 ன்னு எடுத்ததால இங்க என்ன கரண்ட் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்றேன், I1 மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்றேன். Hence this current is 0. டைரக்ஷன் எப்படி எடுக்கிறீங்க சார்? டைரக்ஷன் நம்ம as usual clockwise. ஓகே, clockwise. ஓகே, அப்ப clockwiseல இங்க ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன, I1 minus I2. நான் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இங்க I1 minus, அதாவது இங்க I2 ன்னு வச்சுக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Take this current is I2, but I2 is 0. Okay, what is the current flowing here? I1 minus I2, where I2 equal to 0, so obviously I1 alone will flow. அப்ப இது plus 2 minus plus 2, but இங்க plus 2 minus, இங்க உள்ள voltage drop என்ன? What is the voltage drop across this 2 ohm resistor? V equal to I times R, where R is 2K, but I is given by this I1, right? I1 minus I2, or I2 equal to 0, so I1. அதனால இந்த ஃபார்முலா எழுதுறேன், 2K times I1. Okay, so now apply KVL, minus 2 plus, so minus 2001, minus 2 plus minus 2, plus 2 minus plus 3, plus 2 minus plus VTH. Got it, Vignesh? ஓகே சார். டைரக்ஷன் தான் சார், ஏன்னா Direction as usual clockwise. ஓகே சார், Function தான். சரி ஓகே. நான் சொன்னேன்ல, இல்லை மெத்தட் 1 போகாத, நான் சாரி மெத்தட் 2 போகாத. மெத்தட் 1 போனா இப்போ ஈஸி, ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டு இப்போ செம்ம கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ நோ ஹவு டு கால்குலேட் ஆர். கைஸ், ஆர் யூ வித் மீ? நம்ம டைம்ல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. ஓகே, மெத்தட் 1ல என்ன பண்ணுவ, யூ வில் ஃபைண்ட் IN, யூ நோ த ப்ரொசீஜர், வாட் யூ வாண்ட் டு டு, யூ வாண்ட் டு சார்ட் தி சர்க்யூட், ரைட்? இதை சார்ட் பண்ணுவ இல்லையா? சார்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு லூப் உனக்கு எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியும், பை யூசிங் மெஷ் அனாலிசிஸ். அப்ப அங்க என்ன வரும், I2, அதான் எனக்கு என்னது IN. and after that you know how to calculate RTH, RN. okay, then simply draw this. okay, தேவையில்லாம போயிட்டு மாட்டிட்டு நிக்காத. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் நீங்க எப்ப இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் வரும்னா, யூ வாண்ட் டு சால்வ் மினிமம் 50 to 100 ப்ராப்ளம்ஸ். வி ஆர் நாட் இன் ஏ பொசிஷன். ஓகே, அந்த பொசிஷன்ல நம்ம இல்லை. அதனால தான் 2 மெத்தடுமே உனக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். 2ஆம் மெத்தட் ஏன் கொடுத்தேன்னா, அது வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்ஸுக்கு போறப்ப அது உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, புரியுதா? அதனால கொடுத்தேன். ஸோ எப்பவுமே நம்ம மெத்தட் 2ல தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் யோசிக்காத. ஓகே, ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ணு. ஓகே, தட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ இப்போ இதில் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா VTH கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் IN கண்டுபிடிப்பேன். தென் யூ வில் டேக் த ரேஷியோ. ஓகே, அண்ட் ஐ ஹோப் ஸோ I will forward this material, okay, for you people. You guys please, okay, try to solve it. And I want to solve one more problem based on dependent source. Okay, that we will discuss. Okay, இது அப்படியே நீ take it as a homework problem. The final problem for today's class. இந்த problem ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணலாம், because இது வந்து dependent source.
Here there is no other way. You want to calculate it. Okay, both. அதில் அதுக்கு I1 கண்டுபிடிச்சோம். I1 கண்டுபிடிச்சு இங்க போட்டுறா. You will get VTH. VTH கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் IN கண்டுபிடி. IN procedure, you know, sort this load. ஓகே அது load sort பண்ணிட்டு IN கண்டுபிடி. அப்புறம் what is RN? That is given by VTH by IN. Then find R. Now that is my required R out. RN கண்டுபிடிச்சிட்டா அவ்வளவுதானே சார் ஆன்சர். அது ஈக்குவல் டு R out. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. அது ஈக்குவல் டு R out. You want to sketch நார்டன் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட். இந்த நார்டன் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் வரையணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா R out எழுதணும். ஓகே, எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் நார்டன் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் கால்குலேட் R out. ஓகே ஓகே சார். Any doubt? மூவ். ப்ராப்ளம் இஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததான், அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே, லெட்ஸ் சி. Based on your feedback only at the end of all 5 unit or most probably 4 unit நினைக்கிறேன் ஆன்லைன்ல முடிச்சா பெரிய விஷயம். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபீட்பேக் ஒன்லி நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆஃபர் பண்ணலாமா வேண்டலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. நாட் நவ். யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம். ஒரு 4 யூனிட் முடிச்சுட்டு உன்னோட இன்டர்னல் வழி, அப்புறம் வந்துட்டு ஃபைனல் செமஸ்டர் வழி, இதெல்லாம் கன்க்ளூட் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடு. அடுத்த செமஸ்டர் சப்ஜெக்டை ஆஃபர் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு. சரியா? ஏன்னா ஃபைனல் இயரு எல்லாருமே இதான் யோசிச்சாங்க. ஆக்சுவலி நானுமே யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் இல்லை, அந்த பசங்கள்லாம் தங்கமான பசங்க, நல்லா படிக்கிற பசங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அதை நம்பி மட்டும்தான் நான் ஓகே சொன்னேன். யூ ஆர் ஆல்சோ டூயிங் வெல், ஸ்டில் நோ ப்ராப்ளம். பட் தி திங் இஸ், எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா மை பர்சனல் ஃபீட்பேக் ஏன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். அது உனக்கு டைம் இல்லை. தட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் உனக்கு போக சொல்லலை, ஜஸ்ட் ஐ எம் டெல்லிங் த ஃபேக்ட். ஓகே, நவ் டேக் த தேர்ட் ப்ராப்ளம், மை ஃபைனல் ப்ராப்ளம் ஆன் maximum power transfer theorem. Find R out to get maximum power. No, I am forwarding all my problems for all topics. Okay, so please you go through. This is also quite interesting. Here to stay here for an. So you guys please try to solve by yourself. In case of any doubt, please let me know. This time there is no other way. You want to follow because since here one dependent source is present. Okay, find 1 times V2. So இப்போ இங்கே VTH IN எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு தான் ஆகணும். There is no other go. Okay, no other way to go. Take this. They are asking R out, but you know how to calculate R out. But this is case 2. At least one dependent source, yeah, one dependent source with one independent source. So it belongs to case 2. So at the time you want to follow method 2. So first step to calculate VTH, right? Yeah. So let me put the 18. Solution. Substitution A to find VTH. You want to know the procedure how to calculate VTH? Just you want to open the load. I am opening. Open the load and what is this 0.1 V2, right? Yeah. Actually, what is V2 now? Let me
So this is my V2. The voltage across R out is my V2. This is a given problem. Okay, I forgot to give this V2. Now take this original problem. Okay, where V2. So whenever you are finding dependent source, okay, the very first thing என்ன கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், அப்புறம் கண்ட்ரோல் வேரியபிள் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ 0.1 times V2, 0.1 times V2. So where V2 is the voltage across this R out. Yeah. So now we will calculate VTH. As I told earlier, just to open the load, I am opening the load and find the voltage across it. Okay, and find the voltage across it, and find the voltage across it, and find the voltage across it, VTH. So now what is VTH? V2 is your VTH. So this V2 now becomes 0.1 times VTH. Okay. Actually, now what is VTH? What is VTH? The voltage across 3.3 ohm. Right. Therefore, VTH equal to the voltage across 3.3 ohm. How will you calculate this? V equal to I times R, where R is 3.3, and you want to calculate this I. I don't know the value of this I, so let me take this some unknown current I. Okay, that we will find. So here I am writing. So therefore, VTH equal to the voltage across 3.3 ohm equal to I times R, so 3.3 times I. Now to find I, apply KVL, that's it. To find I, apply KVL. Okay, so since this is minus 2 plus, so minus 0.1 times VTH. This is plus 2 minus 2 times I, plus 2 times I. This is minus 2 plus minus 5. This is plus 2 minus 7 times I, plus 2 minus 7 times I. This is plus 2 minus 3.3 times I. So plus 3.3 times I equals 0. Got it? How to apply KVL, that you know, simple application of KVL. So now what is the value for this I? So VTH 3.3 I substitute. Here you are having one more variable. Yeah, very good, very good. Thank you. So here you are having one more unknown variable VTH. So this time take this is, so you know the value for this guy. So 0.1 times, where VTH equal to, you know, 3.3 times I, plus 2 plus 7, 9, 9 plus 3.3 எவ்வளவுமா? 12.3 I equals 5. So now what is this I? Anyone? Take I as common. 12.3 minus 0.33 equals 5. What is the value for this I? Anyone? 0.4177, sir. Let me check. 5 divided by 12.3 minus 0.33. 0.4177. Can I take 418 amps? Therefore, what is my VTH equal to 3.3 times 0.418. So what is this? 0.418 into 3 எவ்வளவுமா? 3.3, right? Sorry. 0.418 into 3.3, 1.3794 volt. So this is the way to calculate VTH. Okay. Any doubt? So we found VTH. What's the next one? To found RTH, right?
sorry, to find IN. So put the heading. This time substitution B to find IN, not on current. Okay, let me draw the original circuit. Yeah, here I'm having my note. Okay, R out, where V2 is the voltage across this R out. So now, what is the procedure to calculate IN? Can you draw the equivalent circuit by yourself, or do I want to explain? Okay, I will explain. What is the procedure to calculate not on current? You want to sort the load. Yeah, I am making short circuit. You want to sort the load and find the current through it, right? And find the current through it. Okay. Now, when I am making short circuit, what is the value for this V2? V2 becomes 0. If V2 becomes 0, actually this is V2. If V2 is 0, then 0.1 times V2 is 0. And what is this? Voltage source. Voltage source 0. Open a short circuit. Voltage source 0. Open a short circuit. Short circuit. So short circuit. So this can be replaced by short circuit. Okay. So now what will happen here? This is short circuit. Okay. And these two are connected in parallel, right? So what will happen to 3.3 ohm? 3.3 parallel with 0. So what is my R equivalent? 0, sir. So it becomes 0. So 0 means what you will do? So you will remove this 3.3. Okay. Now this is my IN. So this is the equivalent circuit. It's very simple, right? Now can you calculate IN by yourself? This is my IN. Sir, இந்த Okay. 3.3 எப்படி remove பண்ணீங்க சார்? 3.3. Yeah, very good. Wait. Let me explain. டிபெண்டன்ட் வந்து 0 ஆச்சு, அது புரிஞ்சு சார். அதுக்கப்புறம் அது புரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் இங்க 3.3 ஓம் இருக்காப்பா. இங்க என்ன இருக்கு? ஷார்ட் சர்க்கியூட். இது என்ன எனக்கு 0 ஓம், ரைட்? இப்ப 0 ஓமும் 3.3 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒத்துக்கிறியா? ஓகே ஓகே. அப்ப ரெண்டு பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப வாட் இஸ் த ஆர் ஈக்குவலன்ட்? parallel resistance 0. 0. ஓகே சோ அப்ப 0 எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றேன்? இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றேன். ஓகே. Understood? So whenever or short circuit parallel வந்துச்சுனா total resistance 0 பா. That is the conclusion. Current always choose minimum resistance. Sir, can we also say by current division rule, all the current will go through 0 ohm resistor? So even if we have 3.3 ohm or not, it will be the same, sir. Yeah, concept is correct. Okay. Nothing wrong. So now how will you find IN? So this is 2 plus minus, so 2 times IN. This is plus minus 7 times IN. Okay, so what's the value? Apply KVL. Apply KVL. So minus 2 plus, so plus 2 IN. And this is minus 2 plus, so minus 5. And this is plus 2 minus, so plus 7 IN equals 0. So now 9 IN equals 5. So IN equals 5 by 9 amps. Any doubt in this? Therefore, what is my RTH or R? RTH equal to VTH by IN. What's the value? ஏதோ ரவுண்ட் ஆன்சர் வரணும்ப்பா. வந்தா தான் நம்ம கரெக்டாக அப்ளை பண்றோம்னு அர்த்தம். 1.3795 divided by 5 by 9. How much? 1.37 2.48 வருது. 94 divided by 5 divided by 9. 2.5 RTH. Is it correct? Correct, and please verify. So 2.48 or this? Approximately 2.5, right? Can I take like that? Okay. But is the answer is correct? Or any mistake விட்டுருக்கேனா? You guys please verify by yourself. I will give you time. Take 2 minutes. Go through
நான் எங்கேயாவது VTHல இல்லை RTல INல எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னா, பண்ணியிருந்தா என்ன மிஸ்டேக்? யூ கைஸ் ப்ளீஸ் ஃபைண்ட். That's it for today's class. முடிச்சுக்கலாம். But I want to know whether the answer is correct or not. You please go through how to find VTH, how I found VTH, whether it is correct or not. எனக்கு என்ன எங்கேயோ தப்பு விட்டுருக்கேன்னு தோணுது. What about you guys? சார் டைரக்ட் மெத்தடில் RTH கண்டுபிடிச்சு பார்க்கலாம்ல சார்? டைரக்ட் மெத்தட் எதுக்கு எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும்? இது வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு பாரு. டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்ல டைரக்ட் மெத்தட் வராது. இல்ல, பட் யுவர் திங்கிங் இஸ் கரெக்ட். திஸ் இஸ் த வே டு ஸ்டார்ட். I கரெக்டாமா? I கண்டுபிடிச்சேன். 5 divided by 12.3 minus 0. கரெக்டா? 0.48. So VTH obviously 3.3. So into 3.3 approximately I am getting 1.378. Yeah. Finding IN find out பண்றப்ப obviously இது 0. இது 0 ஆயிரும், இது 0 ஆயிரும். So my I equal to 5 by 9. கரெக்டா? I equal to 5 by 9. So VTH divided by I, where V equal to 1.3794 divided by I, where I equal to 5 divided by 9. So obviously I am getting 2.5. Please verify, okay, the answer. Then we will discuss in Thursday class, okay. ஆக்சுவலாக அந்த மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரம்க்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒரு சம் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணேன் இல்லையா, வென் மேக்ஸிமம் பவர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிலேஷன் கொடுக்க மறந்துட்டேன் பாரு. இது ரிலேஷன் நவ் கம் ஹியர். அதை மறந்துடு, அதை நான் சொல்றேன், டோன்ட் வரி. நவ் கம் ஹியர். டில் திஸ் 5 ohm actually what is happening? Power increases or decreases? See the relation. Power increases or decreases? Sorry? Decreases. But see the beauty. After this, power decreases. Okay. So now if you will catch the relation, okay, between this, just for your information, okay. So take this load resistance. Okay, take the power. Okay. So when RL equal to RS, you will get the maximum power. Okay. So before RS, power increases. So power increases. After that, power decreases. So this is about maximum power transfer theorem. Okay, in the one graph podu, it speaks a lot. Okay, it means a lot. So this is my maximum power transfer theorem. So how will you define maximum power transfer theorem? It's very simple. The name itself you can define. Maximum power is transferred to the load when RL equal to RS. Abdin eludite, just sketch this graph. That's enough. This is the definition of maximum power transfer theorem. I repeat, max. Do you want to write this? Or I dictate, you please take by yourself.
put the heading maximum power transfer theorem. Okay, maximum power is transferred to the load when RL equal to RS. And I am having one more question. When RL equal to RS, when RL equal to RS, or RS equal to RL, which one is correct? Both are correct in solli mathematics people. Okay. So when RL equal to RS. நான் இது எப்படி நான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா, நம்ம ஒருத்தங்களை ப்ரொபோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தான் அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மாறணும். ஸோ மை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பால்துறை அண்ட் should be resistance of my wife. Okay, so in that way I will remember. Okay, இதை ஒரு ஈஸி பசங்க கிட்ட கேட்டப்ப both are equalட்டாங்க. Please don't do the mistake. Okay, மா x equal to 5க்கும் 5 equal to x க்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. You guys, you are all okay, genius in aptitude, right? இந்த ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. You please try to get the difference by yourself. Okay, இதெல்லாம் நான் ஃபைனல் இயருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. You guys, you are all genius. So that's it for today's class. Okay, so thank you. Just to work on that problem. நான் சொன்னேன் R equal 2.5 கரெக்டா இல்ல கரெக்ட்னா அது ஏன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணு, தப்புனா ஏன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணு. That is a assignment for you people. Yeah, so thank you. We will end the class. So thanks for your attention. Thank you.